Livingstone Kaweesi ku lw'abakozesa obubonero. Amawulire gaffe ngatandise ne Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Democratic Party Gerard Siranda avuddeyo n'asaba abakozesa ab'enjawulo okufaayo ennyo ku bakozi be balina mu mirimu egitali gimu nabo basobole okweyagalira mu mbeera. Gavumenti ya kuno esabiddwa okuwa abakozi ekitiibwa wamu n'amateeka agabakuumira ku mirimu nga bafiirwako. Okusaba kuno okukoleddwa Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Democratic Party Gerard Siranda wabadde mu lukiiko lw'amawulire olutuuziddwa ku kitebe ky'ekibiina kino wali ku City House mu Kampala. Siranda okwogera bw'ati nga Uganda yeetegeka okwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakozi. Era wano waategeeza ng'eggwanga we lyetaaga etteeka eriraga omusaala ogutandikibwako omukozi gw'alina okufuna mu ggwanga. DP agitatingira okuddayo ku structure eyokuwa abakozi value eyokubanga abakozi basobola okufuna mu maanyi gaabwe okutereeza amateeka tetukkiriza nti twetaaga ne minimum wage wasobola okubeerawo omusaala ogutandikirwako omuntu alina n'abeera sure nti guno omusaala gwakola. Siranda agamba nti abakozi beetaaga okutegekebwa wamu n'okuteekerateekera okulaba nti bakola emirimu gyabwe nga tewali abatawaanyiza. Ono agamba nti abakozi beetaaga okuweebwa amayumba, obujjanjabi wamu n'amasomero abaana baabwe mwe basomera kibasobozese okukola emirimu gyabwe obulungi. Twetaaga okuteekateekera abakozi. For instance, edda waalingawo ennyumba z'abakozi, waalingawo amasomero g'abakozi, walingawo abakozi ng'oba oli wa poliisi omwana agenda ku ssomero, omwana n'agenda mu ddwaliro, omwana n'afuna ennyumba. Then walingawo transport owabamu bwe twayitanga people's transport nga buli company eyina transport. Therefore omukozi ne waaba nga afuna ssente si nyingi kasaaba nga alishuwa nti ayina ennyumba housing, aba alishuwa nti omwana ajja kusoma, aba alishuwa nti ayina transport, alishuwa nti asobola n'okuzimba ennyumba eyiye after retirement n'afuna ne package ye omukozi asobola okukola. Siranda alowooza nti olunaku lw'abakozi terwandibadde lwa kujjaguza bujjaguza wabula okutereeza embeera bano abakozi gye bakoleramu. Tulowooza nti Labor Day si just nti tukoze omukolo okutuukiriza naye tuteekwa okuimprovinga ku status ez'abakozi naddala aba frontline workers, abasawo, abakozi, abamawulire, abapoliisi, abasirikale. Mama ingia pole tetwandibadde nga tulaba mama ingia pole ku standard zetulina n'okutereeza emisolo mu bakozi. System yaffe y'emisolo abantu babeera mu strike all the time tebenjoyinga kukola tibateekamu kinene ne bafunamu kitono. So condition ezo nga DP tulowooza nti ziteekwa okuteerera all through. Wabula watuuse ku bakozi abeegattira mu bulimi. Siranda agamba nti bano bandibadde bankizo nnyo mu kusoosowaza kubanga bakola kikulu nnyo mu kutumbula eggwanga. Netumanya nti land for cultivation bweti, land for grazing bweti, land for mining bisobola okuba ebyo byonna biyamba abakozi bakola mu mining, bakola mu kulunda, bakola mu cultivation n'okubeera sure nti tulina agro-based ng'oli wakamamata ali sure nti bwati bwagatunda fixing any prices ey'emwanyi bweti, eyapamba bweti n'ey'ebino so that tuzeewo society nga bwe zaaliga cooperatives and societies so that omuntu walima society emuwa ensigo eziri cheap eziri ku value ate nga bamugulako ne mu katale n'asobola okutunda ebyo. Those are the views that the Democratic Party believes. Bino byonna abyogedde nga olunaku lw'abakozi lugenda kukozibwa mu bitundu by'e Fort Portal mu bugwanjuba bw'eggwanga. Senkumba Brian ku lwa Channel 44 Olweggulo. Weebale nnyo omusasi waffe Brian Senkumba olw'emboozi eyo. Ate nga tweyongeddeyo bwe wabakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu b'ennyamivu olw'engeri abakozi mu makolero ag'enjawulo gye bayisibwamu nga bano okuvaayo bwe bati Uganda nga yeteekerateekera okukuza olunaku lwa bannamawulire n'abakozi nga bino okubeerawo nga Uganda yeteekerateekera okukuza olunaku olw'abakozi olugenda okubeerawo olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano. Despite existing frameworks in accessing issues such as unfair dismissal, unpaid wages, and unsafe working conditions are widespread, particularly among vulnerable groups such as women, youth, informal sector workers. Many employees do not contribute to social protection
leaving workers financially insecure at the old age. The National Labour Survey 2021 indicates that the many workers are exposed to hazardous working conditions, including exposure to dust, fumes, and violence, with many lacking protective gears. While 898,000 workers have suffered incidents, accidents, stroke injuries in the 12 months preceding the survey. Data from the Insurance Regulatory Authority's annual insurance marked that report in 2022 reveals that 30,555 lives were insured under 2,347 workers' compensated policy in 2022. Right Honourable Speaker, Honourable Members, the Minister of Gender, Labour and Social Development plays a crucial role in ensuring access to labour justice by formulating policies, ensuring regulation, overseeing dispute resolution mechanisms, providing capacity buildings and awareness programs, and collaborating with stakeholders in promote fair labour practices. However, the ministry faces constraints such as lack of a web-based system, a national database for labour statistics, integrated case management system for labour complaints, and the dispute settlements, as well as staffing shortages, insufficient tools, logistics, and court facilities. As we commemorate International Labour Day, it's important to recognize and address the barriers that hinder workers from seeking redress for work disputes. The ministry is committed to enhance access to labour justice and seek the support of Parliament in addressing the constraints. This is causing challenges in the enforceability of these laws. The workers in these industries, Right Honourable Speaker, especially the foreign investment industries, they are facing so many challenges, and we have come up once and again to call for the government to ensure they enforce the labour rights in these industries. A leeway to government to come up with regulations. That's why some laws have no regulations for 20 years. I suppose that we should either give 90 days for every law to come up with regulations. You can imagine now that we have gone through this RAPEX, very many laws have been amended, but we have left a leeway. If we don't give it a blanket that within 90 days regulation shall come, even these RAPEX laws we have passed are going to have problems. Said, also can this country be updated on the matter of minimum wage? Because we shall not talk about justice when we've not yet at any one time put the minimum wage for all those workers down there who are really suffering and they cannot yield anything out of their sweat. Webiri ate Minisita Mbezi avunaanyizibwa ku by'entambula n'enguudo asabye olukiiko lw'eggwanga olukulu okubalowoozaako naddala mu kiseera kino ng'enkuba efudde embanga gye bagoba mu ggulu. Ono agamba nti ensonga eno esaanidde okunogerwa amangu eddagala kubanga ebifo bingi bitandise okwanjalamu amazzi ate ng'agenza okugendayo nga n'olukiiko lw'eggwanga olukulu lukyakubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bayinza okukwatamu ensonga eno. Parts of East Africa are witnessing devastating floods during the ongoing heavy rains. For example, in Kenya, the rains have not only destroyed the vast property and infrastructure, but also claimed lives. We condone with our brothers and sisters in the region. In Uganda, some parts of eastern Uganda, like Elgon, Teso sub-region, are currently suffering the floods and disruption of livelihood. Considering our location in the Lake Victoria, which received comparatively higher average of annual rainfall, there is need for us to prepare for any disaster that is
forthcoming. We need to get prepared for that disaster and ensure that our people don't suffer the same. And as I wish you a good deliberation this afternoon, I am repeating, why you have issues with the legislature, come and address it in the House. Don't address it from where we are not. I saw the floods have ravaged crops and even entered people's houses. But Madam Speaker, besides that, Bududa, which is synonymous with the other form of disaster landslides, is